Aquí está el texto puntuado. Cita de Stephen Pedling. La teoría del estado estacionario. Lo que Karl Popper llamaría una buena teoría científica. Hizo predictions inequívocas que podían ser confirmadas o refutadas por la observación. Lamentablemente fue desmentido. Los profesores de Cambridge Fred Hoyle, German Bondi y Thomas Gold se dieron cuenta espontáneamente, después de una fantástica noche de cine, de que el universo debía ser eterno. La nueva teoría ha cambiado la forma en que pensamos sobre el universo para siempre. La materia reemplaza la materia. El tiempo no existe y el universo está en un estado eterno y inmutable. Si Hoyle, Bondi y Gold tienen razón, entonces, ¿qué pasa con la huge explosion? Y lo que es más importante, ¿qué película inspiró tanto a los tres que se les ocurrió una de las teorías más debatidas del siglo XX? Que hacen tres trientaneros de Cambridge que estudian astronomía y astrofísica en sábado por la noche? No están hablando de masas estelares o nebulosas galácticas. Están viendo una película de terror. Corría el año 1945, y middle of the night arraso en los cines. La película británica consta de varias historias cortas interconectadas, que están incrustadas en una interesante historia. Middle of the evening comienza con un arquitecto llamado Walter Sigg, que es invitado a una remota casa de campo. Allí se encuentra con un grupo de personas que en realidad no conoce y, sin embargo, las personas le parecen extrañas y intermitentemente familiares. Uno por uno cuentan una historia espeluznante que han experimentado. Todas las historias involucran eventos sobrenaturales como apariciones fantasmales, un espejo espeluznante, un golfista maldito, y un muñeco de ventriloquio espeluznante. La historia enmarca y conecta estas historias, y termina con un giro sorprendente. Walter Sigg se da cuenta de por qué, de alguna manera sabe todo esto. Se da cuenta de que todo el evento, el encuentro en la casa de campo, y la narración de las historias, y es parte de un sueño que ha estado teniendo una y otra vez. Así que ha estado sonando todo el tiempo, y las historias de fantasmas que se contaron son parte de este sueño. Cuando se da cuenta de esto, resulta que los eventos y encuentros espeluznantes no sucedieron en la realidad. Al final de la película muestra a Sigg despertando del sueño, y la realidad se presenta como era típicamente de nuevo. Aun así, sigue siendo una historia interesante porque la película deja claro como los sueños y la realidad pueden difuminarse. Así como el público no podía decirse lo que estaba experimentando era genuino, o solo un producto de su imaginación. Lo mismo podría sucedernos a nosotros. La trama de la película también deja abierta la cuestión de si los acontecimientos en la casa de campo representan realmente otro nivel de realidad. Entonces, ¿qué desencadenó esta película en los tres profesores de Cambridge? Después de ver la película, los tres hombres tuvieron la extraña sensación de que había más verdad en la película de lo que pensaban. Tenían visions espontáneas de un universo infinito y, para ellos, les parecía totalmente lógico. En los meses que siguieron, desarrollaron un modelo para explicar el universo que ahora conocemos como la teoría del estado estacionario. Un universo sin cambios parece una locura, ¿no? Que una película de terror, de todas las cosas, ha inspirado a tres científicos de alto nivel para elaborar una de las teorías más discutidas del siglo XX. Después de ver la película, los tres estaban seguros de que las teorías más antiguas eran correctas, según las cuales el universo se mantiene mediante un flujo constante de materia, y que nuestro universo pueda no ser la única dimensión. Estas ideas surgieron en 1918, cuando el físico estadounidense William Macmillan sugirió que constantemente se creaba nueva materia y, por tanto, el universo se mantenía en un estado estable. En los años 20, James Pance sugirió que esta materia se creaba en nebulosas espirales y que en realidad se originaba en otras dimensiones. Incluso Albert Einstein retomó brevemente esta idea,
Publicando un manuscrito en 1931 en el que describía la idea de que el universo se expande a través de una corriente de materia, en continua evolución. Sin embargo, la física se desarrolló en una dirección diferente gracias al trabajo de Hubble y Lemaitre, lo que llevó al establecimiento de la teoría del Big Bang y la expansión en el tiempo y el espacio. En 1948 Fred Hoyle, Hermann Bondi y Thomas Gold propusieron lo que probablemente fue la contraria más fuerte al modelo del Big Bang, el universo del estado estacionario. Esta teoría afirma que el universo no tiene ni principio ni fin, y que la nueva materia se crea continuamente. Por tanto, la expansión podría ser una ilusión óptica provocada por el flujo de materia. Como sabemos hoy en día, el exceso de materia es succionado fuera del universo por agujeros negros, por ejemplo, y posiblemente canalizado desde allí de vuelta a otras dimensiones donde se renueva. En los 50 y 60, la teoría del estado estacionario fue discutida por muchos científicos, y durante mucho tiempo compitió con la teoría del Big Bang, por la supremacía en cosmología. Realmente se ha refutado la teoría. Retomemos la cita de Stephen Selling sobre la teoría del estado estacionario. La teoría del estado estacionario, según lo que Karl Popper llamaría una buena teoría científica, hizo predictions inequívocas que podían ser confirmadas o refutadas por la observación. Lamentablemente fue desmentido. Selling consideró que la teoría estaba refutada. Esto se debió a las observaciones realizadas por los científicos a partir de los 60s. Hemos un vistazo a quién fue Karl Popper, mencionado en la cita. Popper fue un filósofo, y matemático austrohúngaro, y uno de los grandes pensadores del siglo XX. Dijo con toda razón que las teorías científicas nunca pueden ser probadas definitivamente, sino solo refutadas. En lenguaje sencillo, esto significa que las teorías científicas siguen siendo scientific theories, and the enigma of the universe. Theories can be replaced by truths or disproven, but until that happens, they remain theories. This is precisely the problem our science is currently facing. The house of cards of its theories is collapsing due to actual observations. The problem remains that observations are far from providing us with the truth. Only when all theories fit together perfectly, complement each other harmoniously, and lead to what Einstein called the unified field equation, only then can we assume that we have discovered the truth about the universe. Let's go back to our three movie buffs and their steady-state theory. In the 1960s, this theory was supposedly disproved by various observations. Radio astronomy discoveries proved that the universe is not static, but changing. In 1965, Arno Penzias and Robert Wilson discovered the cosmic background radiation, which has since been considered a remnant of the Big Bang. This discovery provided strong evidence for the Big Bang theory and contradicted the steady-state theory's assumption that the universe is not developing. But there was no proof of time here, only that there were strong theories arguing against the steady-state theory. If you look at the idea of a spatially and temporally infinite universe, this idea does not necessarily mean that there are no movements, developments, and dynamics within this universe. The theory only says that the space in which this occurs is infinite. In a way, you can think of it as a lake in which water flows in and out, in which there is dynamics and life, but the lake itself is eternal, a dimension outside of time and space. It is crazy, the idea that we have gotten ourselves into a problem because of a small error in perception. Some scientific theories suggest that time and space are illusions that lead to false scientific assumptions. But how can this be? Our senses and measuring instruments are designed to recognize and measure space and time. But if these dimensions are really infinite, our perceptions and the theories derived from them could be misleading. This means that many scientific assumptions made on the basis of space and time may be wrong. We are at a delicate threshold in science. The James Webb Space Telescope is an $11 billion project that was supposed to show us the first galaxies in the universe. But what do we see? Rows and rows of galaxies that are so developed and structured, so gigantic,
that they could not have existed in a universe that was only 200 to 300 million years old. Even if few scientists are willing to say it out loud and admit it, these discoveries suggest that the universe is much older than previously thought, or even infinite. Science is often reluctant to move on. Many researchers have become too fond of their old theories to abandon them now. It almost seems as if a group of old folks are vehemently defending theories like the Big Bang and expansion, simply because they fear that what they have believed all their lives is wrong. But there are also other young and open-minded researchers who welcome these new findings with curiosity and openness. After all, science is not about being right, but about finding the truth. And if the steady-state theory is correct after all, what almost no one knows at the moment is that the cosmic microwave background has also long been questioned. Not its existence, but its origin and meaning. Some saw the cosmic microwave background radiation as an expansion starting from a single point, but researchers have even found evidence of parallel universes in the radiation. If Roger Penrose used radiation patterns to support his theory of a cyclic universe, this shows that radiation is open to many interpretations and viewpoints. Radiation could also have to do with the continuous flow of matter, and this flow could, in turn, explain why the universe appears to be increasingly less homogeneous on large scales, which in reality should not be the case if new matter is constantly being created. This could help explain irregularities in the distribution of matter in the universe. This lack of homogeneity is one of the greatest mysteries of modern research. If the Big Bang theory is correct, the universe should be uniform, homogeneous, and isotropic. But the Webb telescope shows us that this is not true. Some modern theories of quantum gravity, such as loop quantum gravity, suggest that space and time could be quantized. Quantums are known to exist in multiple places and at multiple times simultaneously, as if they were the building blocks of our world. This could be a significant clue that space and time are not as fixed as we think. If we take this thread further, we will inevitably end up with the multiverse. And this is already proven at the quantum level. Theories proposing the existence of many universes are partially compatible with the steady-state theory. In a multiverse, our universe could be one of many bubbles that constantly appear and disappear, which could reflect a continuous state of being. This would support the idea that there is no final creation, but rather a continuous state of being. Subscribe now and look forward to many new and exciting videos.